Yesterday we have started a new topic, emails. That is email writing. How to write an email. For that we are writing emails online. That we will see. Yesterday we have seen question and answers, icebreakers. Today we will see what is meant by email. What is the definition of email? How to write an email. The sample format of email. That everything today we will see. First we will see what is meant by email. The long form of email is electronic mails. What we are calling that? Electronic mails. First write down the definition of email. Electronic mail is one of the most commonly used services on the internet. Allowing people to send messages, to one or more recipients. One or more recipient. That is the definition of the email. You have to learn that what is the long form of email. Electronic mail. We are using that electronic mail for sending messages for one or more person on the internet. Very easy, very simple, and it is quick. That we are using that. This quickly we can send within a few seconds. And that email is going, that message is going to another person. It is a instant. You can say instant email service. Instant messaging service is there that we are on the internet we are sending. For that we need email ID. Email ID is compulsory for of that recipient also and keyboard self also for sending the emails. Why use email? That here given, we will see that in short. The operating principle behind email is relatively simple, which has quickly made it the most popular service used on the internet. It is very most popular service is there. Mostly the people are using on the internet. Through the email they are sending the messages. This email was invented by Ray Tomlinson. That email was invented by, who is the inventor of this? Ray Tomlinson. He has invented the emails in 1972. In 1972, he has invented this email, and nowadays in 2020, 21st century, we are using that emails. Most of the people are using the emails for sending the messages till now. From 1972 to till now, 21st century, still we are using the email service. As with the traditional postal service, for your message to reach your recipient, all you need to know is their address. While we are sending a letter in the post office, for that we need address. Like that here also, while sending email on the internet, you need also email ID of that recipient to send the email. Its two main advantages over paper mail are the speed at which the email is sent. Practically instantaneous and the lower cost. म्हणजे काय, अगदी तात्काळ सेवा त्याला आपण म्हणतो, तात्काळ जाणारी सेवा आणि लोअर कॉस्ट म्हणजे त्याला आपल्याला कॉस्ट पण लागत नाही.
ते फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. म्हणजे फक्त इंटरनेट जर पॅक मारला आपण तर इंटरनेट वापरून आपण काय करू शकतो, हवे तेवढे ईमेल्स हव्या त्या लोकांना हवे तेवढे पाठवू शकतो विदाउट एनी कॉस्ट. आपल्याला काही त्याला कॉस्ट म्हणजे काही किंमत मोजावी लागत नाही. ओनली ऑफ दॅट इंटरनेट data only we need for that. What's more, email can be used to instantaneously send a message to several people at once. एकाच वेळी आपण अनेक लोकांना ते मेसेज ईमेल काय करू शकतो, फॉरवर्ड करू शकतो. ईमेल बेसिक्स म्हणजे तुम्हाला बेसिक काय माहिती हवी ईमेल पाठवण्यासाठी, दॅट यू हॅव टू नीड. Make sure that your emails stand out because of the content and not because of sloppy mistakes, poor formatting and casual language. म्हणजे ईमेल साठी जी तुम्ही लँग्वेज वापरणार आहात ती काय हवी, फॉर्मल लँग्वेज असावी. शॉर्ट बट स्वीट ईमेल तुमचा असावा. वॉट एव्हर युअर थॉट्स आर, जे तुम्हाला काही मांडायचे आहे, जे तुम्हाला काही सांगायचे आहे ते थोडक्यात आणि स्पष्ट आणि डायरेक्ट क्लिअरली त्यामध्ये लिहिलेलं असावं. देर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक, कोणतीही स्पेलिंग मिस्टेक नसावी. तुमची लँग्वेज ही फॉर्मल असली पाहिजे. यू हॅव टू पे अटेन्शन ऑन दॅट. यूज अ रिडेबल फॉन्ट इन अ 10 to 12 पॉइंट साईज. तुमचा फॉन्ट किती असायला हवा, 10 to 12 इन बिटवीन. या फॉन्ट मध्येच काय असायला हवं, तुमचा ईमेल हा टाईप केलेला असावा. 10 ते 12 ही साईज असली पाहिजे. म्हणजे क्लिअर असली, जास्त साईज मोठी असूनही चालणार नाही, ती रिडेबलच असली पाहिजे. सेंड जॉब सर्च रिलेटेड ईमेल्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल ईमेल ॲड्रेस. आयडली युअर ईमेल ॲड्रेस शुड जस्ट इन्क्लूड सम कॉम्बिनेशन ऑफ युअर फर्स्ट अँड लास्ट नेम और फर्स्ट इनिशियल अँड लास्ट नेम. तुमचा ईमेल आय डी कसा असावा याबद्दल थोडक्यात दिलेला आहे. ईमेल आय डी, फॉर एक्झाम्पल आय एम गिव्हिंग ईमेल आय डी. Your first and last letter should be there. For example, if your name is, your email ID should be, all letters should be small, not capital. For example, I am giving Prati Pati. Here include 1 or 2 digit number or 3 digit number also you can use. 96 @ gmail.com. This is one email ID I have written here. For example, okay, you have to use your first name and last name. Number also, 2 digit or 3 digit number also you have to use. @gmail. Here you can open your Gmail account also. Yahoo is also account is there. Rediffmail also account is here. Any account you can use here. Here I have used a Gmail account. Gmail.com means you need email address for sending the emails. Your also email address should be there, and the recipient to whom you are sending the email of that person also email ID you have to know. म्हणजे तुमच्या व्यक्तीला तुम्हाला ईमेल सेंड करायचा आहे त्या व्यक्तीचा ईमेल आय डी आणि तुमचा स्वतःचा ईमेल आय डी असणं अत्यंत गरजेचं आहे. ईमेल मेसेज टेम्पलेट. आता ईमेल कसा असावा, सब्जेक्ट लाईन पहिल्यांदा काय सब्जेक्ट असावा. सब्जेक्ट हा म्हणजे तुम्ही समजा तुम्हाला जर ऍप्लिकेशन करायचं असेल जॉबसाठी, तर कोणत्या जॉबसाठी तुम्हाला ऍप्लिकेशन करायचं आहे, एका लाईन मध्ये सिंगल लाईन मध्ये सब्जेक्ट हा असायला हवा. क्लिअरली तुम्ही तिथे तुम्हाला जे काही सांगायचं आहे, कोणत्या पोस्टसाठी तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे ते तुम्ही सिंगल लाईन मध्ये तुम्हाला ते सांगायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, हिअर सम एक्झाम्पल्स गिवन. वी विल सी दॅट ऍप्लिकेशन फॉर मार्केटिंग असोसिएट जेन स्मिथ. जे काय ऍप्लिकेशन त्यांनी लिहिलेलं आहे फॉर मार्केटिंग असोसिएट, म्हणजे कशासाठी तुम्ही ऍप्लिकेशन करत आहात ते तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे. आणखी जर ईमेल दुसऱ्या एखाद्या सब्जेक्टसाठी असेल, इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू रिक्वेस्ट, तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूसाठी इतरांना जर हायर करायचं असेल तर तुम्ही हा सब्जेक्ट वापरू शकता, इन्फॉर्मेशनल इंटरव्ह्यू रिक्वेस्ट. नेक्स्ट, थँक यू मार्केटिंग असोसिएट इंटरव्ह्यू. अगेन here given last one, referred by person's name for informational interview discuss XYZ etc. तुमचा सब्जेक्ट लाईन हा सिंगल लाईन मध्येच असायला हवा. नेक्स्ट, सॅल्युटेशन. यूज
appropriate salutation. Mr. or Mrs. Last name you have to use. For example, Mr. or Mrs. Patil, Mr. or Mrs. Desai, dear hiring manager. Like that you have to use your salutation. Informal, do not use informal language. You have to use formal language only. And do not use hi, hello, like that words. You have to use the formal greetings. For example, good afternoon, good evening, good morning. Like that you have to use salutations. Okay. First paragraph. Whatever you want to take, तुम्हाला जे काही सांगायचं आहे ते तुम्ही फर्स्ट पॅराग्राफ मध्येच तुम्हाला तिथे शॉर्ट मध्ये सांगायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, you have to mention in the first paragraph only clearly, I am applying for the job for marketing associate. I have your qualifications and all you have to mention in the first paragraph. Middle paragraph, the next section of your email message should describe what you have offered the employer, or if you are writing to ask for help, what type of assistance you are seeking. Keep it concise and flawless with relevant punctuation. म्हणजे काय, शॉर्ट मध्ये तुम्हाला ते क्लिअर करायचं आहे. whatever why you are sending the email or message, that email should be flawless and short. And final paragraph, last paragraph, conclude your email by thanking the employer for considering you for the position of or your connection for helping with your job search. ठीक आहे, तुम्हाला लास्ट पॅराग्राफ कन्क्लूड करायचा आहे. Thank you for your reply or whatever is here that related to your subject. You have to conclude your paragraph. Next, your email signature should be there. Email signature, digital signature, we are saying that digital signature is also allowed here. First name and last name, then email address, phone number, and carbon copy means if you want some attachments, your documents are there, then you can attach there. Carbon copy or blank carbon copy is also you can attach, but you have to focus on that whatever you have attached that is required for that position or not. Means whatever you have applied for that your documents you have to attach, and you hit on the send icon and you can send your email. Before sending you have to check all the spellings, your email address and all, everything you have to check yourself, and then only hit on the icon send, and then only it will go to that person. It should not be publicly. emails हे मोस्टली काय असतात पब्लिकली, तुम्हाला तिथे प्रायव्हसी सेट करावी लागेल. ओनली फॉर द रिसिपंट टू whom you are sending, only for the one person or two person you can send that email. Okay, in the next part we will see how to send an email using the mobile. We will see. Thank you.